Welcome to Let Them Talk, and we have a great show in store for you. It's very colorful, as you can see, and I'd like to introduce our special guest all the way from Mongolia, Delehei. За ингээд Америкийн телевизийн үзэгчдэд тавхан сайн байцгаана уу? Дэлхий байна. And Haas is translating for us over here. Sure. Thank you for and I guess that was a greeting. Okay, yes, he was just greeting to all of you, and he's very happy to be here. Okay, great, and thank you for coming. And of course, I'm Mongolian, so tell everybody your name so they know it from your mouth, from your in the way it's supposed to be. 우리가 нэрээ монгол хэлээр хэлэгнэ. Тийм, миний нэр Дэлхий. Дэлхийн бөмбөрч. His name pronounced Delehei. The meaning of the name is that world, Earth, planet. Okay, the Earth, the planet. Yeah. Okay, now I'll get it right. Delehei. Yeah. Now I got it right. All right. See, but I told this is fun too because I'm learning some Mongolian and I didn't know any Mongolian before this. So монгол хэл сурч байгаа гинэ. Тийм үү. Баярлалаа. Thank you very much. Now, what brings you all the way from Mongolia to New York City? Чи яаж ямар тухайгаар Америкт Монголоос ийм холоос Монголын ийм холоос Америкт яаж ирсэн гинэ? Тийм. Ер нь уул нь ирийгэ бодож идэг. Бас би Япон Америкт ирж тоглолтоо үргэе гэж мөрөөддөг хүсдэг. Энэ удаа бол жил болгон нөгөө Чингисийн дахлаг байдаг. Тэгэхээр энэ удаа бол 26 дугаар удаа болж байгаа. Энэ тоглолтод зориулж ирсэн. Okay. He travels a lot, but he always wanted to come to America, especially New York City. And then this time, the reason that he come here because there is an annual memorial ceremony of Genghis Khan in New Jersey. So he had a show there. So that's the reason that he came here this time. Genghis Khan, the great leader, right? Tell us about why is Genghis Khan an important figure? Who is that for everybody who slept during 7th grade history, world history? Who is Genghis Khan? Genghis Khan гэдэг чамд яг ямар дүр байдаг Монгол хүнд ямар дүр болж ямар суудлал байдаг юм. Genghis Khan-ыг танилцуулдаг нэ. Тийм. Ирангу одоо манай Монгол үндэснээ өвөгдөөд тийм ээ. Одоо дэлхийд бичсэн, түүх бичсэн яг Монгол гэсэн үндэсний хүн яг дэлхийд даяард харуулсан тийм ээ. Тэгээд ялангуяа миний бие үлдэх хөгжимчний хувьд авч хэлбэл Чингис хаанаас тийм тэр одоо нүүдэлчин соёлын надад бол маш олон юм одоо хөгжим, морин хуур, шудраг, цор олон соёлын юм үлдээд өгсөн нэг авраг хүн байж байгаа. Okay, so he's saying that Genghis Khan is a big leader figure in the Mongolian culture, and also is one of the person that he can look up to or every other people, and he's a great organizer that in the history written in every different books and everything, and then also because of the culture that from there to extend to today that he can still play the music from the nomadic culture back in old histories. Yeah. Haas, thank you very much, and you're doing a great job in helping us communicate. Now, you as a folk musician, you brought some instruments with you. Yeah, чи одоо ардын хөгжимч болохоор чи олон ардын хөгжим авч ирсэн байна. Тэгээд yes, he said yes. Maybe you can show us one. Take one. Show us. Нэг хөгжмийг бид нэр танилцуулдаг. Okay, за. Хамаг улдаар нь морин хуур. So this first one will be called in Mongolian called morin хуур. Энэ дээр одоо энэ морин толгой байна. So if you translate the name, the horse is the fiddle with horsehead. So it's одоо энэ хайрчин байна. It has box in the base. Тэгээд энэ утас. The strings itself. What are they made from, the strings? Тэгээд энэ бүдүүн утас, нэрийн утас. He said that the strings has two part. One is the thin, one is the thick. Тэгээд энэ нэрийн утас нь болохоор 110. The thin one has 120 of them. Strings. Бүдүүн утас нь бол 120, 130 байдаг. The thick one is made. It has 130 of them. Wow. And what is this instrument called again? The exact word for this instrument? In Mongolian, called morin hor. Morin means horse. Hor means the instrument itself. Or fiddle. Тэгээд энэ даралт нь болохоор юм хэл дардаг. Who made this? How is this made? How do you purchase one of these? How do you find one you like? Okay, so this the strings so made it from horse tail, and then when he plays, he used the fingernail to play. I see. Тамаас сууж хин хийж өгсөн. Энэ хуурын ямар хүн хийсэн? Энэ хуурыг би өөрөө ингээд зургийг ингээд зураад. Хуурын түүхэн. Түүхэн үл энэ үл одоо ардын дунд байдаг. Одоо бүр хичнээн мянган жил хичнээн яг хэдийн он жил болж байгаа юм мэдэхгүй.
It's an unknown timing. When did they made? But it changed through time a lot. Okay. But it's really from the original nomadic people's lifestyle instrument. Wow. Yeah. Well, let's hear it. Yes. It looks beautiful. 잠깐만요. 그지 못했죠. 네. 콘텐츠 뭐가 한다. 약간. Tell us about that piece of music. What is the name of that? Is that a traditional song, or is it something that you wrote or arranged? 어떤 도슨들의 아이스친 야만 нэртэй хэн бичсэн энэ яг одоо Монголд хөдөө ингээд яг хөдөө талдаа мор ингээд явж байгаа юм шиг тиймэрхүү байдал та. Гэхдээ энэ бол би сая өөрийнхөө одоо тийм төр цагийн тийм нэг сэтгэлээс. So the music idea, this particular piece of music idea is that you are riding on the horse on the open steppe. So you have the horse sound, you have the wind, and then you have the rhythm itself. You like a man is enjoying the steppes, and then this is his own piece of Steppes is the word for people who don't is a wide open plain. Open steppes. We call the Great Plains here, right? Or grassland, or Great. So you would ride the horse, and I could tell. Yeah, exactly. You could tell that's what that was about. So that's a traditional tune that's been around for a long. Wow. So people might have been playing that on the steppe hundreds of years ago. That's right. Absolutely wonderful. Thank you very much, Delehei. Delehei. I'm getting better at it. You have the sample team. Right, I gotta get that. Right? Almost. I know, that's the hard part. Wow. And which means the world, right? And you are a person of the world. Last night you played at the American Indian Community Center here in New York, right? American уугаалардын тэр community hall тоглосон уу? Тийм, тэнд тоглосон. Маш гоё болсон. Тэгээд хүмүүсүүд ч гэсэн маш гоё хүлээж авсан. Тэгээд индианочууд байж та. Индианад тэр бөмбөр байна, дуулах арга маяг байна. Тэгээд бас манай Монгол үндэстнээ тэр дуулах аргатай. Тэгээд манай Монгол үндэстнээ тэр бас бөмбөр байдаг. Тэрнтэй бас маш ойрлож байгаа. Yeah, so he really had a good time, and then he really enjoyed the people who really warmly welcomed him, and then the instrument part that he played with the real native Indian musicians too, had a couple songs, and then expressly he thought that some of the instrument is very similar with the Mongolian culture as well. So he got like the Native American instruments. Yeah, that's right. Oh, they played together? Yeah, they played last night. They played jammed. All right, cool. All right, that's in every language, right? Everybody knows what a jam session is. Бөмбөр дэлдээ тэд нар дуулаад би бас ингээ хамт ингээ дуулаад. So this one moment he was like they playing, he was improvising, merging into it, just playing with them together. Wow, that's interesting. The powwow, the powwow drum, right? Yeah. Okay, cool. All right, wow. Let's go on to the next instrument. Because I know you brought 6 instruments. Yeah, that's right. Тийм. дараагийн тоглоно одоо. Тийм. Окей. Тэгээд индианочд бас ингээд өчигдөр бас нөхөн ингээд бишгүр тоглосон. Гэтэ өнөөдөр энэ Монголын энэ модон чоор гэсэн иймэрхүү юм байна. Ингээ ийм гуурс ингээд гуурсаар ингээд шууд ингээд олд харагдана.
Тэгээд энэ 3 нүхтэй. Тэгээд ийм нэг жөөдөн мотор ингээ хийсэн юм байна. This is a type of instrument called chor, which have 3 keys. Which you can see there's three holes, and each the first key to the second one there's the space is 4 fingers space, and the second hole, the third hole there's 3 fingers space, and then this one is made from a type of really soft wood. So he's going to play this right now. Okay, great. Chinese sounds. And what does the instrument mean, by the way? The word. Modern chor. Chor means course, the music course. Chor ингээд мод. Энэ бол modern chor. Гэтэ chor бол chor ямар ухаантай гэнэ. Chor бол байхгүй хэдэн өнгө хамт дуурдаг хөөшин байна шүү дээ тийм. Тэгээд эргээ нэг л юу доор өнгө. Доор бүдүүн. So chor means that there's one particular meaning in this moment in this particular case is that chor means multiple tracks goes in the same time or course. Like when you hear the music, it has a chorus sound, which there's a lot of soundtrack happening in the same time. I see. Yeah. Right, overtones and things like that. Сонсоод шууд мэдэн. If you listen, you can experience that feeling. You'll experience it. Great, cool. Modern chor. Modern chor. Wood means wood. Wooden chor, yeah. Wow, very interesting. Also, that seems like is that also a traditional folk melody or something that you arranged or? Энэ одоо тоосон чинь яг хуучин уламж дайс юм уу чи юу? Бас зүгээр ингээд ардын дуунууд байдаг. Тэр дуунуудаас ингээд нэгсдэхгүй аваад тоглосон. Тэгээ доогор нь үү гэдэг уурж байгаа тийм. Тэгээ So the two tracks going at the same time. So there's one part is actually he inspired from traditional music, and then there's one basis that he just made it. He created. Yeah. Wow. Tell me, do you ride a horse? Чи мөр ундаг юу нэ? Ундаг би багасаа ер нь хөдөө өссөн, хөдөө төрсөн, хөдөө өссөн багасаа мөр ундаг. So when he was kid he always ride horse. He grew up in a countryside. Тэгээ малдан явна, хоноо харгуулна, адуу харгуулна. He always go to herding his sheep, out in the steppe. Yeah. Right. Yeah. That's interesting. So did you did you pick up the music as a child or later on in school, or how did you come to be a musical life and career? Чиний одоо уран сайхан амьдарал чиний хөжмийн сайн амьдарч багаас нь эхэлсэн үү? Чи юу сургууль очиж сурсан уу? Тийм. Энэ бол ахгүй юм байдаг. Хөдөө манай Монгол хөдөө ингээд айл болгоно гэдэг хөгжим байдаг. Тэгэхээр би багасаа тэр нь сонирхолтой. Тэгээд тэр хөгжмийн бас хаан чана гэдэг хөдөө чинь бас хүн юм хүмүүдий хамаагүй хөдлөхгүй. Тэрийг бас ингээд чимээг нууж хаваараа өөр ингээд багасаа тоглодог байсан. So when he was kid, that in Mongolian traditional, there's usually families have a sort of one of the type of music instrument. It's at home, and then when he was kid, he's always interested, but he's a kid. He's not allowed to touch somebody's instruments. But when he always look around that when people's not there, he just pick it up and then play back himself, trying to find his own way to play around. Yeah. I see. That's great. And so you fell in love with it from that experience. Тэгэл хөгжим дуртай болсон. Тэгэл бас хөдөө чинь ингээд одоо өдөр ингээд ажил мадлан дуусч хоорын нар шингийн үед ингээд настай чууд манай аав ээж ойрхон хүмүүсүүд нэрээд гадан хүрээнд ингээд эсхий таваад чай уугаад ингээд дуулдаг. So in the nomadic lifestyle, that especially in the evening, when all family gather together, when you're having dinner, and later on you're starting to play your instrument, so you can join and just play
freely. Yeah. Тэгчгээд манай ах өөрөө урлагч юм байсан. Also, one of his older brother that plays instrument too. I So see. he So has it was a family thing. гэр бүл гэр бүлийн нэг юм улам Тиймээс бодоод би бас өөрөө манай ах манай аав ээж намайг бас урлаг жоохон авьяастай байна гэдэг. Тэгээ манай ах намайг дагуулж аваачаад хөгжим эхлээ сургуулаад сургуульд явсан. Урлагийн сургууль. Since the lifestyle influence and the brother's influence, parents realized that he has sort of talent. So starting to putting him in a way that to go into educated music. All right, great, interesting. So, do you have we have 6 instruments to go through. We've done 2. Do you have another one you'd like to introduce us? За. Тэгвэл энэ миний өөрийн хийсэн сэргээд хийсэн хөгжим. Okay, so this is the instrument that he made it. He designed it. I see. That's good. Тэгээд энэ нэг тоглын шудраг гэсэн хөгжим. Tell us about The it. name of the instrument is шудраг. Тэгээд энэ хөгжимтэй хамт дуу дуулж өгье. Манай Монгол үндэснээ хөөми. Okay. So he said that when he played this music instrument, he will also play a vocal sound too. I see. So if it's All okay right, for great. you. Oh, great. Yeah. Good. All right, Yeah. go for it. Tell us about the vocals. Were they words or sounds? Чиний дээр дуулж явах тэр дотроос хэл үг байгаа юу? Дуунаа шүлэг байгаа зүгээр дуу юу? Энэ бол дуунаа үг байхгүй зүгээр л ингээд хөтөөд ингээд мал харанд ингээд явж байгаа үед ингээд сэтгэлээс ингээд хөөмөлөн сайхан ингээд дуу гаргаад тиймэрхүү тайвхан байдалтай хөдөө маягийн тийм тайвуулхан байдал. So in this particular one that he doesn't have any words, but it just he just making singing. Yeah. Is that a traditional thing or something he added on, or is that? This is the уламжлалт home уламжлалт юу course. Энэ яг уламжлалтай. Хөдөө хүн. Yeah, he said that is a very ancient way of singing. It's called throat singing. The throat singing. Yeah, throat singing. So the interesting part is that in one breath he can make three tracks. So sometimes you can hear really low bass, but at the same time you can hear really low high thin key. Right, together. same time. Yeah, Wow. same time. Beautiful, beautiful. Now you have let's tell folks now, how can they find out more about your music, and how can they find out more about you and listen to this great music? Чамайг хожиндаа өөр чиний чамаас сонирхож байгаа хүмүүс чамаа яаж олох уу? Чиний одоо чи хөгжим IC чинь яаж худалдаж авах уу? Чамаатай яаж холбоо орох уу? Тийм очин одоо миний одоо энэ найз надтай хамт ажиллаж байгаа менежер одоо энэ удаа анхдор одоо Америк гэдэг тоглож дараагаар бас манай найзтай жүндөө одоо ажил хамтарч хийн. Тиймээс энэ хүний олоо авч улаамаа олж авч. Сэтийг танилцуулж болно. Тийм. Тэгээд энэ удаа
би бас өөрөө ингээд CD ингээд гаргасан байна. Great. Let's show it to the camera. There it is. CD. And folks can take a look at your CD. Одоо энэ дээр англи үсгээр бас бичсэн байна. I'll hold. Yeah, there's good. Excellent. Excellent. Тийм сэтгэлийн бэлчээр дэн нүүдэлж яваа Delehei. Delehei. Тэгээд энэ дээр одоо миний одоо ардын хөгжим тоглосон хөгжмүүд бүх хөгжмүүд л байна. So he developed his own style. He's using the very ancient Mongolian instrument with some of the electronical instrument together. So he's developing his own way of Mongolian music, but at the same time, we're using the old ancient instruments. I can see he has we didn't set up all the electronica, but he has fuzz and wah-wah and foot pedals and everything, all together. Synthesizers and everything, right? Yeah. Wow. Okay, we have to see when you come next time. We're gonna have to do the whole electronic thing. But I'm glad we're doing the folk thing now. This is great. Where is this available? How can people get this? Энэ чи одоо энэ CD-г чинь хаанаас авч байгаа юм бэ? Тийм манай менежертэй ярилцж явуулна. Тэгээд би бас дараагаар болгоомжтой бол бас Америкт бас CD-г гаргачих магадгүй байна. Гэхдээ бас нэг юу сануулах нь Google байна шүү дээ. Интернетэд ороод Delehei гэд оролт бас миний бас жоохон юм бас гарч магадгүй. Yeah, go ahead. Go spell his name. Right? Oh, yeah, he's just spelling his name, and then you let me do it for folks. Delehei. Delehei. I'll get it one day. Okay, Delehei. The singer who is nomadic in the wilderness of the tribe, wilderness of the mind. Pardon me, mind, and. I'm just trying to see if there's any other information. Is this available, like generally on the internet? No, right now it's not. We are developing a website for him, and he also saying that you can reach the manager, and then you can get the CD definitely. All right. Well, we're gonna keep track of this. All right, and I'll put it on my website. We're gonna be putting this program on my website, which is over at youtube.com. Let 'em talk, LETEMTALK, and we'll be putting this show and more information as we get it on that site for folks to find out. Okay, that'll be good. Thank you very much. Okay. We have a few minutes left. Can we throw in another song? Тэгвэл энэ хөгжмийг тайлбарлаж байгаа. Энэ одоо энэ марун хуурын дээр үеийн хөгжим гэж болно. Одоо чоор гэж ярьж байгаа. So he's saying that this instrument is the very early part of the fourth instrument, which is the earliest. Энэ нөгөө дарал марун хуураас эсрэг утсан нэрийн марун хуурын бүдүү утсан гадна байдаг. Гэхдээ энэ нэрийн утсан гадна байдаг. Энэ бас ингээд эсрэг марун хуурын дээр нэрийн байдаг, доор нь үргэн байдаг. So this one is very interesting that because even though it's the early part of the first instrument, but everything's in upside down. You can see the bottom bass box is a different shape. It's compared to the first one, and the strings itself and left and right is different too. Энэ бас арс. And what is this knife? Is that a knife? Yeah. Энэ бол Монгол хүн дээр үйдэг урдлаг одоо хөгжмөөр урдгаар хүнөө өвчин жасдаг. Okay. So the Mongolian nomadic culture style back in old ancient time that using instrument to heal body. So the knife itself is that the edge of the knife is towards to the outside. So it means taking away the bad spirits. Oh, really? Very interesting. Готхараа ингээд энэ ийрэн гадагшин харж байгаад ингээд муухай юмсуудыг зайлуулдаг. So he's saying that the edge of the knife will, kill the bad spirits. Oh, good. The edge there. Okay, great. I get it. Great. Very interesting. Beautiful.
Wow. If we quick, we can do one more. I think Sure. we can fit in. Sure. Fit Бас in нэг one хэрэг more. бас нэг хөдөлмөр отон чи хэрвээ боломжтой бас нэг We have 3 minutes left, 3 минут гэж. and Тэгээд this has been great. Энд ийм Delehei has been here joining us. янзын хөгжим байна. Ийм жижиг Чиний тоолж болно гэж. ингээд тоолж. байна, ийм байна. Тэгээд Тэгээд three other эргээд instruments. ийм байна. Энэ гурав бол нэг аймгийн хөгжим. Okay. Нэг. So these three instruments are actually part of one system. I see. Одоо ингээд сонсоод ингээд мэдэн энэ. Ингээд одоо тэгвэл энэ нь бас өөр энэ дэгшин байгаа шүү дээ. Энэ ингээ хэлтэй энэ дээр бас ийм нэг юм байгаа. Тэгвэл энэ So this is very different. bass Yeah. High key. Cool. иймэрхүү юм байж байгаа. Тэгээд энэ нь бол болохоо бас эдний нэг аймгийн гэтээ энэ нэг ном сум байдаг шүү дээ. It's a bow Тэгээд энэ- archer. Yeah. Yeah. Cool. Beautiful, right? Сайн. And these, I imagine, seem like traditional instruments. Yeah, right? these are энэ хөгжимдүүд чинь бүр уламжлалт хөгжим байна. Тийм бас уламжлалт хөгжим. Одоо энэ бүр дээр үеэс байсан. So these are all come from ancient time. Yeah. Right. That's wonderful. Well, we have about a minute and a half to go, so I wanted to give you an opportunity to add any information, maybe anything I didn't ask you, anything you wanted to add to the program. Tell us Одоо about it. нэг минут хагас байна чи тэгэл илүү ярих юм байна уу, нэмэр асуух юм байна уу? Тийм. Тийм аа ингээд одоо энэ CD бол энэ CD одоо ингээд сая бол нэг нэгээр ингээд тоглосон. Тэгээ одоо he said that he just played one of the every instrument earlier. Тийм тэгээд миний яг тайсан дээр тоглох бол энэ loop машин байна. Loop машинаар нэг нэгээр хөгжмөө ингээд шингэж ороо тэгжгээд хамтлаг бол тоглоно. Ганцаар нэг хамтлаг болно. So he developed his unique style, which is that he using the equipment called roop, which is his recording system. He record everything that it's on the stage. At the same time, he playing all these different instruments. So basically, he's a one-man band with all different people. Wow. Тиймээс хамтлагийн энэ CD дээр хамтлагийн дуунууд байна. Тэгээд ганцаар соо тоглосон байна. So the music style could be like a group of music or band music, where at the same time he can play as a solo too. Тэгээд энэ удаа бас ингээд Америкт ирээд маш их гоё ингээд телевизэд орлоо тоглолт хийдэ. Тэгээд Иран гуйнуудаа анх дурууд гэж дараагаар олон болгоомжтой ямар завшаанаас олон тоглолт хийж олон хүмсүүд That's хөгжмөө харуулъя. Quickly. Okay. So yeah, he's this time he's had a really great time, and then he's. Thank you very much. Thank you. Appreciate it. Thank you. Thank you. Great. Thank you. All right. Cool. We did it. We squeezed it in. Great. All right. Thank you.